दोस्तों प्रोग्राम 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ। Good morning, Josh. Good morning, everyone. So, what is the interest rate for today, Mr. Thorn? The rate today is still very good. Right now, for a 30-year fix, if you have a loan amount between $300,000 and $510,000, if you have good credit score and 40% equity, the rate for 30-year fix is 2.75%, and for 15-year fix, it is 2.25%. No point, no closing cost. So the rate is very good right now, and it is a last chance to refinance before the rate go up. The reason that rate will go up, I will explain after you translate it. Okay. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਆ ਉਹ 2.75 ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ 15 ਈਅਰ ਦੇ ਲਈ 2.55। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 559 412 1313 55941211313। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। Yes, Mr. Thorn. So rates are going to increase in future, or any prediction? Yes, rate will go up. The reason rate will go up because the G fee, the government, G stands for government. Government fee will go up half a percentage point for all refinance starting around October 1st. Basically, the government, they need the money. They make up an excuse. They said that because of pandemic, the risk has gone up, so they need to collect more money in case the risk of losing money has gone up. So they want to charge more money so that they have money to pay for the loss, and they will charge half a percentage point to all refinance, half a percentage point for all refinance. And most lenders will start charging half a percentage point around October 1st. And half a percentage point is a lot of money. So let's say for a $400,000 loan amount, we have to pay to the government $2,000. And because of the loan, we don't want to pay closing costs. Refinance, normally we want no point, no cost. So the lender will raise the rate so that they can have extra money to pay the government. So at the end, we will see that rate will go up around October 1st, and we have 2 weeks left. And this is a good chance for us to lock the rate when it's still low before GP hits. So it's important to start the refinance now if you plan to refinance. So is the G fee applicable for the new mortgages or only to the refinances? Can you say that again? I'm sorry. Is this G fee is applicable to the refinances or to the new mortgages also? Or only refinance. All of the refinance will have to pay them. ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 0.5% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੀ ਫੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ
ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡਰ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 0.5% ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਫੀ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਫੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਨਵੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਆ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0.5% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। So, Mr. Thon, if somebody holds the rate today or in coming 1 or 2 weeks, then the 0.5% will applicable to his loan also, or he will get the low rate? Yeah, if we apply and lock the rate in September, we will not be hit 0.5 percentage point, and our rate is good. Right now, rate is still very good, and I know that a lot of people out there still have not refinanced. If you have not refinanced in the past 3+ months, this is a good chance to refinance because rate is still good. Most people would save at least 0.375% and pay no closing costs. So assume that you have good loan amount, like loan amount a little bit bigger than 300,000, you should refinance. And this is just the last call. We see that it will come in for sure. The G fee increase will hit all refinance for sure in 2 weeks. And if you need to refinance to save money, why wait? You can go to loansfactory.com, check the rate. If the rate is good, you can fill out the application there and start the refinance right away. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 0.5% ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਫੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੌਕ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਰੇਟ ਆ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ loanfactory.com, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਟ ਅੱਜ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੌਕ ਕਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੇਟ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੇਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। So, Mr. Thon, any update or your observation on the real estate market? Is it going up or stable or? The real estate is very interesting. The real estate market is still considered hot. Okay. Because of supply and demand. The supply is not very good. The reason is the government has declared that you cannot evict any tenant this year. Yes. For whatever reason. I mean, if they don't pay, you cannot evict them. It's the law now. So now until end of the year, you cannot evict any tenant even if they don't pay you. And that caused so many people, so many homeowners cannot sell house. If they rent it out to someone, they're going to take back the house and sell it. And then there's another law that allows homeowners to stop paying the payment and still they don't get evicted. They don't get foreclosed. So even, let's say you lose your job, you don't have money, you don't need to pay mortgage at all for 1 year. So that create a lot of
that creates a situation when people lose their job. They don't need to pay. They don't need to sell their house. They still can live in their house for 1 year. So because of these two reasons, home for sale has decreased. Not many homes are selling in the market. And because of the economic law of supply and demand, if there's less supply, then the price will remain high or will go up. And that is what's happening right now. There's not enough supply in the market. And on the other side, people are still optimistic, even though the pandemic hit. If you look at the stock market, you can tell right away. The stock market has been doing really well, and people are optimistic that vaccine will be coming, the economy will not be affected much, and because of this, people are still buying. And this caused the real estate market to remain hot, and the price has not dropping at all. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਟ ਘਟ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸ਼ਤ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਹੌਟ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਵੀਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ। ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ 559-412-1313 ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੈਂਡਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
दोस्तों प्रोग्राम च एक बारी फिर तो स्वागत वेलकम टू द शो वंस अगेन मिस्टर थॉन Yeah, hi, Jess. Hi, everyone. so Mr. Thon we just want to know about the real estate this mortgage market. So what are the players in the market and how there are different lenders and they are different from each other? Yes. So we have the bank that traditionally lend money, and we all know the bank very well. They are very big, they are very slow, and their rate is high, and they are very difficult in approving our loans. And that is the reason why, even though we all trust the bank, we don't go there to get our loan. So, beside the bank, we have the lender. Those are the company that open up just to lend money. They will lend money and turn around and sell it to Fannie Mae, Freddie Mac. And when they sell it to Fannie Mae, Freddie Mac, the government, Fannie Mae, Freddie Mac, they will guarantee the loan, and they charge the fee. So if the loan become a bad loan, they will pay the investor. But when they guarantee the loan, they charge a fee. And that's what we talk about, G fee. They increase that fee, 0.5 percentage point. And besides the lender, we know lender is like the bank. They are big. They charge higher rate. They are inefficient. They don't shop around for you. And therefore, you should go with a broker instead of bank or lender. Broker, they will shop around for you. They will pick the lender that has the best rate for you. And they know the guideline well. So if you come to a broker, they can review your loans and let you know if you can be approved or not. Your loan can be approved or not. And they submit your loan to the lender with the lowest rate. The broker, their motivation is to get your loan approved and funded so that they can make money. If you go with the bank or broker or lender, they don't have that motivation. They have no need to help you fund the loan. And therefore, not only you have lower rate, but you have the service and you don't have to pay for it. So that's why it's always good to go with a broker instead of a lender or a bank. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੋਰ ਲੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਖਰਚੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਜੈਸਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ So, Mr. Thon, a lot of lenders said that it is better to go direct with them because they are direct lender or working with them will cut the middleman and save money. What do you think? That is not correct. Most of the lenders, they have big overhead. They have to pay a lot of executive. They have to pay a lot of compliance. They have to pay a lot for their employees and officers. Those are the reason why they have higher rate than the broker. And their operation is not efficient. And therefore, their rate is higher. Of course, they cut the middleman, but actually, they pay more to their
fast, then they pay for the broker. If they work with the broker, they don't pay the broker much. And therefore, as a broker will shop around. And of course, the lender or broker, we don't know who have lower rate. But as a broker, we have the option to shop around. And therefore, we know which lender have the better rate. If you go to the lender directly, you accepting their rate. You don't shop around. And therefore, there is a high chance that you have higher rate. So it's the reason that there's no middleman, so therefore the rate is low, that is not correct. ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈਂਡਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬੰਦਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਹੈੱਡ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰਜ਼ ਅ ਕਾਲਰ ਵਿਦ ਅਸ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਜੀ। ਜਾਵੇਦ ਜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਘਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ। So Mr. Thon, his cousin want to buy a house and they have good income and have their own business. So what is the procedure? First, we need to make sure he qualifies. Even though he has good income, but during COVID-19, the lender is careful. When you have a self-employed during pandemic, your business might get affected. So the lender wants to make sure that your business is not affected, and therefore they require us to submit 2-year tax return and the year-to-date profit and loss statement. You can go to loanfactory.com to fill out the application and submit these documents so that we can review and let you know if you can qualify or not. Okay. So the process is the same everywhere. You must fill out the application and submit 2-year tax return plus year-to-date profit and loss statement. ਜਾਵੇਦ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਈਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ। ਸੋ ਈਅਰ ਟੂ ਡੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ that we should shop around. So what is the best way to shop around? The best way to shop around, of course, you have to check the rate from at least 2 to 3 places. And I would recommend check out loanfactory.com. The reason is it's so fast. It takes only 30 seconds. And you don't have to provide personal information. And it's accurate. So when you compare, you need to have a benchmark, right? Otherwise, if you call 3 different places and all 3 of them have high rate, then it's meaningless. You will not able to get good rate.
But if you know that loan factory is there, you can go to the website, check the rate, and then compare any lender that offer better rate than loan factory, then you should feel good. You should go with them. So that is how you shop around. ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕੇ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ loanfactory.com 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਵੇ ਕਿ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕਾਲਰ ਵਿਦ ਅਸ, ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। हेलो ਜੀ ਜੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हेलो ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਈਨ 2 ਧੀਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ 'ਤੇ ਹੋ। गुड मॉर्निंग जसकरण भाजी। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। Good morning. जसकरण भाजी मेरा एक क्वेश्चन हैगा, मैं लोन फाइनेंस करा अपना हाउस रीफाइनेंस कराना है ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ 2.75 ਬਟ APR ਇਜ਼ 2.97 so I want to know what's the difference. APR is 2.97 but loan amount the loan finance they can do it on 2.75. Okay, so Mr. Thon, he asked somebody for the refinancing and they said he will get the interest rate 2.75 but the APR is 2.97. So what is the difference? Okay. So we need to know that interest rate is the most important. It affects your payment. It affects the interest amount. So the lower the interest rate, the better. And APR is not that important. APR is stand for annual percentage rate. It's just a calculated rate to give you an idea what is the cost of your loan. So I would not look at the APR, but I would look at the interest rate 2.75. In this case, your APR rate is a lot higher than the interest rate. That means your closing cost is high. If you refinance and they give you 2.75, your cost may be around 5,000 or more. And that is why your APR is 2.97%, too high. And because your cost is too high. So a lot of broker, lender, they use marketing, they trick you. They say that the rate is low, come to me. But then when you ask about the cost, it's very high. So my advice is when you shop around, when you check for the deal, always check two things. What is the rate and what is the cost? And compare on that too. So that you know which company offer the best deal. You can ignore the APR. It's not important. Make sure you ask for the interest rate and the closing cost together, both of them. ਸੋ ਧਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ APR ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। APR ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। Yeah, because he gave me the origination fees for like $5,500. That's why is it so high? Because the APR more? Yes, the cost is too high. The origination fee $5,500 plus closing cost another $3,000. So you pay like over $8,000 closing cost, and that's why I say the cost is gonna be very high.
you have to compare the rate and the cost together, not just the rate. So what is the today's rate if I want to refinance my house? How much From is you. the loan amount? 308. 308. What is the home value? It's over 500,000. And I assume it's 510. Yes. Okay. Okay. And what is your credit score? It's over 750. Oh, that's excellent. Then you should get the best rate because everything looks good. You have good, excellent credit score. You have a lot of equity. Your loan amount is good. So 30-year fixed, the rate is 2.875, no point, no cost. But if you pay a little bit of cost, $1,100, we can give you 2.69%. Only a $1,100 closing cost total. How about 15 year or 20 years? That is 30 years. If you want 15 years, it's super low. For 15 years, the rate is, let me check. Yeah, it's a little bit slow. 2.25%. No point, no cost. Okay. Thank you, Mr. Thon. How I can reach you? You have any number we can reach out to you? You can call us after the show. My cell phone number 408-444-9999. Actually, I'm for 15 years your rate is 2.375%. 2.375. Okay. Thank you, sir. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿ 2.75 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਆ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਅਤੇ 2.97 ਇਹਨਾਂ ਦਾ APR ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3,10,000 ਲੋਨ ਆ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 750 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੇ $1,100 ਅਪ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ 15 ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 2.37 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੱਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। So thank you very much, Mr. Thwan, for sparing your time. Thank you once again. I want to announce that we have opened up our office. Okay. In Fresno. Besides Sacramento, we have an office in Fresno, and we do have staff that can speak Punjabi. Oh, that's great. This is good news that after many, many months that people are asking for, we finally opened our office in Fresno. And what is the address? It's in Fresno, right in the middle of Blackstone and Shaw. Okay. So call our office, and the phone number, let me pull it up. I'm sorry. No problem. I have too many offices, and I could not remember. So in Fresno, our office is right in the middle of Fresno. And let me check. Yeah, I guess I will. I have it here in 30 seconds. Just one. So we have 6 offices in California, including Sacramento, San Jose, LA, San Diego, Orange County, and Fresno. The address in Fresno is 5130 North Blackstone Avenue, 5130 North Blackstone Avenue, Suite 107. It's right in the Moore outlet. All of the people in Fresno know Moore outlet, right in the middle of Fresno. Okay. So the phone number there is 559-666-6000. 559-666-6000. Yeah, that's Thank easy. you, Jas. Thank you, everyone. Thank you very much, Mr. Thwan.